Hey guys, welcome back to the channel. సో చాలా రోజుల తర్వాత లాంగ్ ట్రిప్ వేస్తున్నాము నెదర్లాండ్స్. సో మ్యాక్స్ ఆమ్స్టర్డామ్ ఉంటుంది ప్లస్ దాని చుట్టుపక్కల. సో లెట్స్ గో. ఆమ్స్టర్డామ్ సెంట్రల్ స్టేషన్ నుంచి బయటికి రాగానే కెనాల్ టూర్ అని ఉంది. అడల్ట్కి 13 యూరోస్ అంట, చైల్డ్ అయితే 9 యూరోస్ అని ఉంది. 1 అవర్. సో ఇట్లా ఒక రౌండ్ ట్రిప్ వేస్తారేమో, 1 అవర్లో ఇట్లా తిరుక్కొని వస్తారేమో, మళ్ళీ ఏడే దించుతారు అనుకుంటా. మ్యాక్సిమం అన్నీ క్లోజ్డ్ బోట్స్ ఉన్నాయి. ఓపెన్ బోట్ కోసం ట్రై చేయాలి. చాలా వరకు వీడియోస్లో అయితే ఓపెన్ బోట్ అయితే బెస్ట్ అని చెప్పున్నారు. ప్రస్తుతానికి అయితే ఆల్రెడీ ఒక రూమ్ అయితే బుక్ చేస్తున్నాము. అది ఆఫ్టర్నూన్ 3కి చెక్ ఇన్ అంట. ఇప్పుడు టైం ఇంకా 11. క్రూజ్ అయితే ఇప్పుడు కష్టం, లగేజ్ అంతా వేసుకుని దాంట్లో ఎక్కనియర్ మ్యాక్స్. చూడ్డానికి అయితే చాలా ఉన్నాయి. అసలు బోట్లు బాగున్నాయి పొడవుగా. ప్యాన్ కేక్ ఆమ్స్టర్డామ్ అనేది చాలా వీడియోస్లో చూశాను. ఫేమస్ అంట ప్యాన్ కేక్స్కి. ప్యాన్ కేక్స్ అంటే ఏం లేదు, స్వీట్ దోశలే. మొత్తం ఈ స్ట్రీట్ అంతా ఆల్మోస్ట్ చైనీస్, జపనీస్, థాయ్ అనే ఇవే ఉన్నాయి అన్నీ మొత్తం. స్ట్రీట్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఏదేదో మినీ క్యాసిల్లా ఉంది చిన్నది. చుట్టూరు అన్ని రెస్టారెంట్స్, షాపింగ్ మాల్స్, ఏదో మ్యూజియం అనుకుంటా ఇది. ముందర ఏదో మార్కెట్ ఉన్నట్టుంది, ఫ్రూట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. 3 యూరోస్ స్ట్రాబెర్రీస్ అవన్నీ. ఇవి ప్యాన్ కేక్స్. ఏం సమోసాలా? ఇండియన్ పకోడా. పకోరా అంట ఇది. పక్కకు రా అన్నట్టుంది ఇది. పకోరా కాదు. రూమ్ దగ్గరికి అయితే నడుస్తున్నాం. ప్లేస్ వేస్ట్ చేయకూడదని నీట్గా దానిపైన వీళ్ళు మాత్రం తీసుకోవాలేమో. చల్ బైక్ రాలి. 20 పైనే ఉన్నట్టున్నాయి ఫ్లోర్స్ అన్ని ప్రతి ఒక్క బిల్డింగ్కి ఇక్కడ.
వ్యూ బాగుంది. ట్రాన్స్లేషన్ ఎంతలే ఉంది. కిటికీలు కూడా తుక్కింటే బాగుంది బయట. నెక్స్ట్ టైం ఆమ్స్టర్డామ్ వచ్చిన వాళ్ళు జీవీబీ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దీంట్లో టికెట్స్లోకి వెళ్ళి ఎన్ని గంటలు ఉంటున్నారు చెక్ ఇన్ చేసినప్పటి నుంచి ఆ అవర్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ అవుతాయి. చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇది. బిర్యానీ బిర్యానీ డైమండ్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ అని ఉంది. కింద బాగున్నాయి చూడు 400 కాదు వీడు ఏకంగా బ్లాక్డ్ అకౌంట్ మనీ అడుగుతున్నాడు. 10,000 5,000 ఏంటండి అవి? మళ్ళీ ట్యాక్స్ ఫ్రీ అంట. ఇంకేం ట్యాక్స్, ఆల్ ఇంక్లూడెడ్ అన్నట్టుంది అది. అన్ని చోట్ల మ్యారవానా ఉంది. ట్రై చేస్తావా? 600 సిటీ అంతా. అంతా చూడు, అదంతా వీడే కదా. కుకీస్, లాలీపాప్స్, అబ్బా హౌస్ ఆఫ్ ఫ్రైస్. అసలు బలున్నాడు. అది బాగున్నాయి చూడు. క్యానబిస్ మ్యూజియం, సిటీ సీడ్ బ్యాంక్. పాప అబ్బా జషన్ డైలాగ్ ఉందా? దిస్ ఈస్ డ్యామ్ స్క్వేర్. 1940లో ఫామ్ అయింది. అసలు డ్యామ్ అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది తెలుసా దీనికి? ఈ సిటీ అంతా డ్యామ్ లాగా నిర్మించినప్పుడు ఫస్ట్ ఇది నిర్మించినారంట. ఫస్ట్ ఇది కట్టినారంట. అందుకు అక్కడ ఏదో షో జరుగుతుంది. If you want to buy drugs after the show, hook to this side, okay? You can pick up your sunglasses, so everybody knows your store. Look, it's not. A few moments later. ఇది హైనికెన్ బ్రూవరీ. మొత్తం లోపల హైనికెన్ బీర్స్ ఇట్లా తయారు చేస్తారని. మొత్తం ఒక 20 euros టికెట్. లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం తిరిగేసి రావచ్చు. శాంపుల్కి కొన్ని బీర్స్ ఇస్తారు. ప్లస్ లోపల ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ బీర్ బాటిల్ మీద మన పేరు వచ్చేటట్టు ప్రింట్ కూడా చేస్తారు ఎంతో పే చేస్తే. సో 1 hour కానీ 1.5 hour పడుతుంది లోపలే. మంచి టైం పాస్. నెక్స్ట్ ఇది స్కినీ బ్రిడ్జ్. ఆమ్స్టర్డామ్ నైట్ లైఫ్.
ఈ బ్రిడ్జ్ ఏంటంటే చిన్నదే కానీ పెద్ద బోట్స్ ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు ఇట్లా నుంచి ఈ బ్రిడ్జ్ ఇట్లా మొత్తం ఇట్లా వెనక్కి ఇక్కడి వరకు లేస్తుంది పైకి. వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది అసలు. క్యాండీ షాప్ లోపల మనకు కావాల్సినవన్నీ తీసుకోవచ్చు. లాస్ట్ వరకు ఉన్నాయి. వెయిట్ ప్రకారం డబ్బులు వేస్తారు.